मैं आज I want to speak to you about the Congress's politics of what they say before an election and what they do after an election. आप सब जानते हैं, you all know, प्रियंका गांधी का एक फेमस डायलॉग है इलेक्शन से पहले, लड़की हूं लड़ सकती हूं. इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान हमारे राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने निकले थे. उन्होंने कहा भी इंडिया कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स विमेन. ये सब वो इलेक्शन से पहले कहते हैं. और आज जब कोलकाता में, कन्नौज में, केरल में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, रेप, हॉरेंडस क्राइम्स, मोलेस्टेशन, हरासमेंट हो रहा है, उनका एक चुप्पी है. दे रिमेन अ स्टूडियस साइलेंस. Today, and most of you are aware, Kerala recently, after 5 years of backfooting and backpedaling, the left government has been forced to release the Hema Committee report, which has spotlighted the extensive exploitation and harassment of women in the film industry under successive governments in Kerala, both the Congress and the left. And I draw your attention today, given these unfortunate happenings, to a lady, senior lady leader of the Congress in Kerala called Simi Rosebell, who has alleged that there is exploitation in the Congress. And when she points out that there is a casting couch in the Kerala Congress, she is summarily dismissed from the party. And she said today, and I quote, in this party, that is in the Congress party, there is no place for upright people. That is what she said. Any other place in India, if a woman in the workplace raises an issue of sexual harassment, it is the bounden duty of the organization under the law to constitute a committee, a Visakha committee, to investigate the accusations of harassment. That is the minimum justice that is due to any woman, any Indian woman whose right to work in a dignified manner is enshrined in the Constitution under Article 21. But no, the Congress party does not believe in that. The Congress party, when a leader of the Congress party, a woman leader of the Congress party alleges harassment, alleges exploitation, they do not investigate it. They silence her and remove her from the party. This is the same Congress party where Priyanka Gandhi would say before an election, "Ladki hoon, lad sakti hoon." This is the same Congress party where Rahul Gandhi will go to Jammu and Kashmir and say on January 30th of this year that women have talked about rape and harassment. But when it comes to his own party, the Congress in Kerala, which has a huge, long list, dubious record of harassment complaints that are on record from various members of the Congress, women members of the Congress, he does nothing. Instead, he tries to silence them. There is much more to be said on this, but I wanted to draw your attention to this double standard, this hypocrisy, this saying one thing before elections and doing exactly the opposite after the election. This is the truth. This is the truth about the Congress, and the people of India deserve to know it. The people of Kerala should know that the Indie Alliance partners, whether it is the CPM or the Congress, both of them have a track record of not protecting women, not upholding the dignity of women in their workplaces, and instead supporting those who exploit and harass them. Thank you. Any question? Mohit, but time's now. Sir, the question that you have raised and then Simi
as you rightly said, there has not been a comment coming in from Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. And when it comes to the other India Alliance parties too, they have not said anything on this particular issue. As soon as she raised her voice, as soon as she talked about the casting couch in Congress, from Bollywood it has come to Congress party, she has been shunted out, and the other India Alliance partners are completely silent on this. No, there is a pattern here, and I don't need to tell you this. You know it. You are all very wise people. When the horrible incident happened, the rape and the attempted cover-up in Kolkata happened, the Congress party was silent. When the rape in Kannauj happened, the Congress party is silent. When the CPM, the Hema committee report came out, initially the Congress was silent, then belatedly when they saw the outrage of the people, they joined in. When this lady, Simi Rosabelle, raises an issue, the same two leaders who otherwise wax eloquent about ladki hoon, lad sakti hoon, they maintain a silence. Not only do they maintain a silence, they dismiss her without even going into the basic justice of investigating her complaint. And if it was any other organization today, I would argue respectfully with you that you would all not leave that organization alone. If any organization where a woman came and complained of sexual harassment, did not investigate that complaint and simply terminated that lady, you would not leave that organization alone. इसके लिए अलग से हम लोग बैठेंगे. आप विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी आप पे आरोप लगा रही हैं कि अमानतुल्लाह की जिससे गिरफ्तारी हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है उत्पीड़न कर रही है विपक्षी पार्टियों को. देखिए, मैं आप ये इशू पहले भी मुझसे इस व्यक्ति के बारे में नहीं लेकिन पूछा गया है, और मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आज इस देश में कानून से कोई नहीं बच सकता. द लॉ ऑफ द लैंड विल कैच अप विथ हुएवर यू आर, हाउएवर बिग और स्मॉल यू आर, इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम. दैट इज न्यू इंडिया, दैट इज द इंडिया टुडे दैट वी लिव इन. आनंद पांडे. नहीं, देखिए, इसमें मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आज पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उनको समन किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हाईजैकर्स आईएसआई के पाकिस्तानी थे. इसमें कोई किसी में शक नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द ट्रूथ. उन्होंने क्यों किया, क्या किया, वो आईएनबी मिनिस्ट्री जांच करेंगे और वो रिपोर्ट देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी. अच्छा, इधर മലയാളം പറയൂ ചോദിക്കൂ. അത് അവരോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അല്ല, ഇത് എനിക്കങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ CPM എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ അത് വേണ്ട. അവരുടെ ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്ടി പോളിറ്റിക്സ് ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അൻവറിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടു. അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ CPMൽ അവരുടെ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ, പോളിറ്റിക്സ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ നെപ്പോട്ടിസം, ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫാമിലി ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബിസിനസ്സസ്, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് അവരൊരു മാർക്സിസ്റ്റാണ്, സോഷ്യലിസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി. അപ്പോൾ ആ കോൺട്രഡിക്ഷൻ CPMൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്സർവർ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ എക്സ്പെർട്ടൊന്നുമല്ല, അതൊരു ബണ്ടൽ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് അല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ് അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുക ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മൾ.